ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු මේ ගැනත් ලෙසන් ටිකක් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන විශේෂයෙන් සිංහලෙන් කොහොමද ටයිප් කරන්නේ වගේ තොරතුරු අපි ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි ලෙසන් වල. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි LibreOffice ඔයාලගේ කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. අපි මේක save නොකර don't save කියලා close කරමු. හරි. නැවතත් මෙවැනි පාඩමකින් හමු වෙනතුරු අදට සමුගන්නම්. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම pcworld.lk වෙබ් අඩවියටත් පිවිසෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එකම kdktech.net වෙබ් අඩවිය අපේ ප්‍රධාන වෙබ් අඩවිය. එහි තිබෙන සේවාවල් වලට පිවිසෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් LibreOffice අද අපි Linux වලට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා වගේ ඉදිරි පාඩම් වලදී බලමු කොහොමද LibreOffice වල වැඩ කටයුතු කරන්නේ Microsoft Office වගේ කොහොමද LibreOffice උත් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියට. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. KDK Tech ආයතනය සහ pcworld.lk වෙබ් අඩවිය වෙනුවෙන් මගේ නම දිනේෂ්.